Hi everyone, my name is Harita. I'm from Mogaltu. I'm a CCBP NxtWave Academy student, and my college name is Swanandra College of Engineering and Technology, and I'm pursuing my BTech in a EC department. Today, I have done my first project on virtual reality VR101 mini project, and I have done um, the project of beautiful nature. I have selected a frame of beautiful nature. I have created the frame and I have selected various things in this frame. I'll show you. And I have done a panda and a rabbit and a snowfall scenery and whatever. So all I have done. I'm very excited to share with you this project. And this is the overall view of my project. That's it. I have done. And నేను ఎలా అయితే ఇవన్నీ యాడ్ చేశానో మీకు ఒకసారి చెప్తాను. అండ్ ఏంటంటే ఇలా ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదైతే కాంపోనెంట్స్ కావాలో మన ప్రాజెక్ట్‌కి అవన్నీ మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఇమేజ్, వీడియో, 360 డిగ్రీ ఫోటో అండ్ వీడియో, ఆడియో, టెక్స్ట్, షేప్, 3D మోడల్, పీడీఎఫ్ అండ్ ఆల్. అండ్ మనకి ఏదైనా కావాలి అనుకుంటే గనక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇమేజ్ కావాలి అంటే వి జస్ట్ క్లిక్ హియర్ and we get the window like this. అండ్ మనకి ఏదైనా ఫైల్స్ ఉంటే కనుక మనం ఇక్కడ డ్రాప్ చేసుకొని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే కెమెరా, లేదంటే గూగుల్ సెర్చ్లో మనం ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాగ్ మనం సెర్చ్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ వేరియస్ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి వస్తుంటాయి. సో మనం ఏదైనా ఒక దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా మనకనేది ఇక్కడ అప్లోడ్ అవుతుంది. సో మనం ఇక్కడ ఎడిట్ అనేది క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. రొటేషన్, స్కేల్ వాటెవర్ వి వాంట్. ఇక్కడ ఎక్కడైతే మనం ఈ పిక్చర్ అనేది ప్లేస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నామో సో వీ కెన్ ఎడిట్ లైక్ దిస్. మనకి ఒకవేళ ఇది అవసరం లేదు అనుకుంటే వీ కెన్ డ్రాగ్ లైక్ దిస్ అండ్ డిలీట్ అసలు. అండ్ ఫైనలీ ఇట్ విల్ డిలీటెడ్. సో లైక్ దిస్ ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ కూడా నేను ఇందులో ఇన్సర్ట్ చేశాను. And so this is my first project. I'm very excited to share with you this project. And how you're feeling, just comment below. And thanks for watching. Thank you.